Good morning friends, this is your friend Samir and you are watching my YouTube channel Samir Shammu. సో ఈరోజు నేను ఫస్ట్ మోటో రైడ్ చేయబోతున్నాను. అది హైదరాబాద్ నుండి ఖమ్మంకి. అందరిలాగా బైక్స్ మీద కాకుండా నేను డిఫరెంట్గా స్కూటర్ మీద చేయబోతున్నాను. స్కూటీ మీద చేయబోతున్నాను. నేను ప్రజెంట్ మల్లాపూర్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఖమ్మం నాకు అరౌండ్ 210 కిలోమీటర్స్, 4 hours జర్నీ. సో నేను ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఎల్బీనగర్కి వెళ్తా, దెన్ అక్కడ నా ఫ్రెండ్ నాతో పాటు మీట్ అవుతాడు. దెన్ అక్కడ నుంచి విల్ స్టార్ట్ అవర్ రైడ్. కీప్ వాచింగ్. హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి ఇక్కడ రెడ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న గంట ఐకాన్ని నొక్కి నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దీనివల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోకు నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ జర్నీ. ఇవి నా 2 హెల్మెట్స్. సో దీంట్లో चलो अब राइड शुरू करते हैं. చలో రైడ్ స్టార్ట్ అవుతా. మనం ఇప్పుడు మల్లాపూర్ నుంచి ఎల్బీనగర్ బయలుదేరుతున్నాను. సో నేను ఎల్బీనగర్లో నా ఫ్రెండ్ వస్తుండు, అతన్ని అక్కడ పికప్ చేసుకుని అక్కడ వచ్చి ఖమ్మం రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది నేనుండే వెంచర్ మల్లాపూర్ మెగా డ్రీమ్ సిటీ ఏరియా. ఇక్కడ ఏంటి స్పెషల్స్ అంటే ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ మాత్రమే ఉంటారు ఇక్కడ ఈ వెంచర్ మొత్తంలో. ఈ మసీద్ కూడా చూసినట్టే చాలా పెద్ద మసీద్. Okay, let's start the ride. It's time around 6:40 AM. సో ఇక్కడ నుంచి 6:40 AM అంటే ఎల్బీనగర్ నుంచి ఫ్రెండ్ని పిక్ చేసి 11:30 కల్లా స్టార్ట్ అయినా ఖమ్మం వెళ్ళేవారు నాకు 11 to 11:30 అలా 11:30 to 12 అలా అవుతుంది. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ రైడ్. ఇది మల్లాపూర్ వెంచర్ నుంచి బాలాపూర్ రోడ్. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాక రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే మనం ఎల్బీనగర్ వెళ్ళిపోవచ్చు. లెట్స్ కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ 2 టర్న్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మనం శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే బాలాపూర్ రోడ్, అంటే ముందు వెళ్ళాక బాలాపూర్ క్రాస్ అయ్యి అటు నుంచి ఎల్బీనగర్ వెళ్ళొచ్చు. మనం వెళ్ళేది ఎల్బీనగర్ కాబట్టి లెట్స్ టేక్ రైట్ టర్న్. ఇక్కడ నుంచి 3 kilometers వెళ్ళాక బాలాపూర్ ఏరియా వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇంకో 8-9 kilometers వెళ్తే మనం ఎల్బీనగర్ రీచ్ అవుతాం. లెట్స్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఫలక్నామా చార్మినార్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఎల్బీనగర్, బాలాపూర్ నుంచి ఎల్బీనగర్ వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ రైట్ టర్న్.
Wow, what a beautiful sunrise. సో ఇక్కడ వచ్చేది ముందు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే మనం మళ్ళీ సేమ్ సంతోష్ నగర్ చార్మినార్ రూట్లో వెళ్తాము, మలక్పేట రూట్లో. రైట్ సైడ్ వెళ్ళి ముందుకు వెళ్తే ఎలిబినగర్ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇక యూటర్న్ తీసుకుని రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి మనం. Oh, traffic jam. This is first signal. I have facing traffic jam issue. చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ అయినట్టుంది. ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్ అయ్యేది ఎలానో. ఫైనల్లీ క్లియర్ అయిపోయింది. సిగ్నల్ వేసేసారు, వెళ్ళి వచ్చేసా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకో హాఫ్ ఆర్ 1 కిలోమీటర్లో ఎల్బీ నగర్ మెయిన్ రోడ్ వచ్చేసింది, మనం మెట్రో స్టేషన్ రోడ్. అక్కడ నుంచి ఎల్బీ నగర్ మెట్రో స్టేషన్లో మా ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేస్తుండు. అతన్ని అక్కడ పికప్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి నేను రైడ్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, కలిసి బయలుదేరుతాం మేము. ఫైనల్గా మనం ఎల్బీ నగర్ మెట్రో స్టేషన్కి వచ్చేసాము. ఇది ఎల్బీ నగర్ మెట్రో స్టేషన్. ఇక్కడ సెకండ్ గేట్ దగ్గర మా ఫ్రెండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు. లెట్స్ స్పీక్ హిమ్. ఇక్కడ హాయ్ మామో, కమ్ కమ్ కమ్. లేట్ అయిపోయింది అనుకుంటా. ఫైనల్లీ మేము రైడ్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇది ఎల్బీ నగర్ ఫ్లైఓవర్. ఇది దిగి స్ట్రేట్ మూవ్ అవ్వాల్సింది మేము. ఇక్కడ నుంచి నియర్లీ ఇంకో 180 or 190 కిలోమీటర్స్ ఖమ్మం రీచ్ అవ్వడానికి. వెళ్ళే వరకు మాకు 11:30 12 అయ్యేటట్టుంది. ఇప్పుడు టైం అరౌండ్ 7:15 అవుతుంది ఇక్కడ. సో లెట్స్ స్టార్ట్. వాట్ ఏ ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్. స్పీడ్ లిమిట్ 40 బోర్డ్ తిరిగేసి పెట్టారు. వాట్ ఏ మెయింటెనెన్స్. ఫైనల్లీ మన ఫస్ట్ టోల్ గేట్ దగ్గరికి వస్తాము, పతంగి టోల్ గేట్. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ హైవేలో ఫస్ట్ టోల్ గేట్ మనకు తగిలేది, హైదరాబాద్ నుంచి ఖమ్మం రైడ్లో. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చూసి నాకు ఏదో తేడా కొడుతుంది. ట్రాఫిక్ జామ్ చూస్తే గట్టిగానే ట్రాఫిక్ జామ్ అయినట్టుంది. ఎలక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ కదా, చాలా వెహికల్స్ ఇక్కడ జామ్ అయిపోయాయి. బైక్ వెళ్ళడం కూడా అసలు సందే లేదు. ఎలా ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ అవ్వాలో ఏంటో అర్థం కావట్లే.
ఇంకా లాభం లేదని చెప్పేసి మేము సైడ్న ఒక చిన్న సందు ఉంటే ఆ సందు నుంచి వస్తున్న పక్కన ఇది ఆఫీస్ ఉంది. ఆఫీస్లో నుంచి ఒక షార్ట్ కట్ చూస్తున్నాం, అందు నుంచి బయటకు వచ్చేసాం, మేము వస్తున్నాము. సో ట్రాఫిక్ అసలు ఇప్పుడు ఒక క్లియర్ 2-3 అవర్స్ పట్టేట్టుంది. సో మేము ఇక్కడ సైడ్ నుంచి వచ్చేసాము. ఫస్ట్ టైం ఇంత ట్రాఫిక్ చూడడం ఇక్కడ. నేను ఎలక్షన్స్ కదా, చాలామంది హైదరాబాద్ నుంచి ఆంధ్ర అటు వెళ్తున్నారు అనుకుంటా, అందుకే చాలా కార్స్ బ్లాక్ అయిపోయాయి. నియర్లీ 400-500 కార్స్. ముందు టోల్ ప్లాజా ఎలా ఉంది చూడాలి మన వెళ్ళి. నా బైక్ రివ్యూలో పడింది. ఫ్యూల్ 1 లీటర్ ఉంది, అంటే నియర్లీ ఇంకో 40 minutes వెళ్ళొచ్చు మనం. నాకు ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఎ బంక్. ఇప్పుడు కనుక పెట్రోల్ కొట్టించుకోకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది ముందు. సో ఇప్పుడు ఏదైనా బంక్ అవ్వగానే పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి. ఫైనల్గా మనం హోటల్ వివర దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా చేయలేదు మేము, సో ఇక్కడ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఇంకా బైక్లో పెట్రోల్ ఫ్యూల్ ఫిల్ చేయించలేదు. ఫస్ట్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి తర్వాత మా బైక్ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేపిస్తాము. బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్తాం. బాయ్. సో ఫైనల్గా మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మా బైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయించాలి, ఫ్యూల్ ఫిల్ చేయించాలి, లేదంటే మధ్యలో ఆగిపోద్ది బైక్. సో లెట్స్ సెర్చ్ ఫర్ ఏ బంక్. ఫైనల్గా బంక్ దొరికింది మాకు. ఇక్కడ ఫిల్ చేయించలేదంటే ఇక బైక్ వెళ్ళడం కష్టమే. సో ఫిల్ చేపిద్దాం ఇండియన్ ఆయిల్. సో ఇప్పుడు బైక్లో కూడా పెట్రోల్ ఫిల్ చేయించాము, మేము కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం. సో లెట్స్ నౌ డైరెక్ట్ సూర్యాపేట్, దెన్ ఖమ్మం. ఇప్పుడు సెకండ్ టోల్ గేట్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడైతే అంత ట్రాఫిక్ లేదు. ఫస్ట్ పతంగి టోల్ గేట్ దగ్గర ఉన్నంత ట్రాఫిక్ మాత్రం లేదు, జస్ట్ 10-15 వెహికల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే అంత రష్ లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫస్ట్ టోల్ గేట్ మాత్రం చాలా రష్ ఉండే ఇక్కడ పతంగి టోల్ గేట్ దగ్గర. సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ సూర్యాపేట్, దాని తర్వాత ఖమ్మం. ఇప్పటికీ అసలు 2 అవర్స్ అయింది. అసలు చాలా ఎండ పెరిగిపోతుంది, ఎలా వెళ్ళాలేమో. మేము సూర్యాపేట క్రాస్ అయ్యాము ఇక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెట్స్ మీట్ ఇన్ పాలేర్. సో ఫైనల్గా మనం పాలేరు రిజర్వాయర్ దగ్గర వచ్చాము. ఈ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ చెప్పుకోవాల్సిన 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మిగిలి పాలేరు రిజర్వాయర్ ఒకటి, ఖమ్మం కిలా ఒకటి. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. రోడ్లో వచ్చిన చేంజ్. పాలేరు తర్వాత కూసుమ నుంచి ఖమ్మం వెళ్ళాల్సింది. నేను ఫ్రెండ్ డ్రాప్ చేయడం కోసం వేరే ఏరియాకి వచ్చి విలేజ్ నుంచి మళ్ళీ వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం రోడ్కి రీచ్ అయ్యా. అటు నుంచి ఇప్పుడు వెళ్తున్నా ఖమ్మం. ఇప్పుడు ఖమ్మం వరంగల్ బైపాస్ మీద ఉన్నాను. ఇంకో 5-10 minutesలో ఖమ్మం రీచ్ అవుతా. ఫైనల్లీ నేను ఖమ్మం వచ్చేసా. సో నేను బైపాస్ నుంచి వచ్చా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ రోడ్, అంటే ఇది భద్రాచలం బైపాస్. ఈ సిటీలో వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ భద్రాచలం వెళ్ళింది అటు వెళ్ళొచ్చు ఈ రూట్లో నుంచి. ఇప్పుడు సిటీలో వెళ్తే మళ్ళీ నాకు ఇంకో 5-10 minutes పట్టింది ఇంటికి వెళ్ళడానికి, ఎక్స్ట్రా టైం. సో ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. సో నేను బైపాస్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా. సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ నా హైదరాబాద్ టు ఖమ్మం రైడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఫస్ట్ మోటో వ్లాగ్. మేబీ ఐ నీడ్ సమ్ మోర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి
అంత సరి బాగా చేయలేకపోయాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో సజెస్ట్ చేయండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది bell icon to be get notified on every update from my channel, Sameer Shammu. Thank you for watching and follow me on Facebook, Sameer Shammu. देख भाई, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आता, एक बार घंटे को दबाने से नोटिफिकेशन आता.